Kitu kingine ambacho kimebaki kupaka gundi. Kwanza lazima tukipake gundi hiki hapa. Tukipake gundi. Baada ya gundi tutakuja tukishevu, yani tukinyo.
hadi hapa unakuwa umemaliza. Sawa? Kitu ambacho kitakachobaki hapa ni kwamba unaangalia sehemu ile ambayo labda umeona wewe mwenyewe mtengenezaji, unaona kwamba sehemu hii hapa sijajaza vizuri. Kwa hiyo unarudia sehemu ile. Sehemu ambayo unaona hii hapa sehemu anaona kama haiko vizuri, unarudia eneo lile. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ambayo imebaki. Sasa kitu kingine ambacho imebaki kupaka gundi. Kwanza lazima tukipake gundi hiki hapa. Tukipake gundi. Baada ya gundi tutakuja tukishevu, yani tukinyoe tukiweke kwenye level moja. Kwa hiyo hii ya kupaka gundi na kunyoa tutakuja kufanya siku nyingine. Leo tuishie hapa. Leo tumeishia hapa. Kwa hiyo kitakachobaki hapa ni tutakuja kuangalia namna kupaka gundi huko nyuma na namna ya kukishevu ili kikae sasa kiwe smooth, kiwe smooth zaidi na kiwe kwenye level ambayo ni level moja. Hivi vyote hivi kwamba vitoke. Kwa hicho ndicho kilichobaki. Tutapashana kila kitu hapa Raba 1. Kama ni mara ya kwanza kufika hapo, basi subscribe. Tuendelee kuungana hapa Raba 1 na tujifunze mengi zaidi ya kuhusiana na kutengeneza zulia kwa kutumia mashine.